Você ama gatos. Esses seres fascinantes e misteriosos têm uma maneira única de tocar seu coração. Se você já teve a oportunidade de conviver com esses felinos, sabe que eles têm uma forma especial de se conectar com você. Dizem que muitas vezes é o gato que escolhe seu dono, e não o contrário. Seja bem-vindo ao nosso canal Feline Must. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a conexão dos gatos com seus tutors e a visão do Medium Chico Xavier. O tema é muito especial e vai tocar o seu coração se você foi escolhido por gato. Você já sentiu essa conexão especial com seu gato? Chico Xavier acreditava que os gatos, assim como os humanos, têm uma alma imortal e evoluem espiritualmente. E ele costumava dizer que, em muitos casos, é o gato que escolhe seu tutor humano, guiado por uma conexão espiritual que transcende o tempo e o espaço. Além disso, ele também acreditava que os felinos possuíam uma sensibilidade especial para perceber e absorver as energias ao seu redor. A relação entre você e seu gato vai além da compreensão da alma felina. Chico Xavier também defendia o respeito e o amor pelos animais, destacando a importância de tratá-los com carinho, responsabilidade e cuidado. E ele acreditava que, ao amar e cuidar dos animais, você está se conectando a uma energia maior, contribuindo para o equilíbrio e a harmonia do universo. Ao adotar gato ou qualquer animal, você está demonstrando amor e responsabilidade. Ao acolher gato em sua vida, você está criando vínculo que pode transcender os limites da existência material. A conexão especial entre você e seu gato é cheia de significado. Abrace essa relação com todo carinho e permita-se ser cativado por esse pequeno ser que, de alguma forma, encontrou em você e em sua casa seu abrigo e seu coração. Quando seu gato escolhe você, uma jornada de afeto e cumplicidade se inicia, tornando a vida muito mais colorida e cheia de amor felino. Esses felinos são seres especiais, encantadores, capazes de estabelecer conexões espirituais com aqueles ao seu redor e de purificar energias negativas. Ter gato ao seu lado significa contar com amigo fiel que lhe trará amor, tranquilidade e alegria. Portanto, se você ainda não teve a oportunidade de vivenciar a magia dos gatos, está na hora de permitir que felino entre em sua vida e descobrir todas as surpresas que esses animais incríveis podem proporcionar. A conexão especial entre vocês é algo valioso e digno de ser cultivado. Feliz por dedicar seu tempo para ler esta mensagem especial sobre a conexão entre você e seu gato, inspirada pela visão de Chico Xavier. Que essa conexão continue a enriquecer sua vida e trazer alegria para seu coração. Além disso, é importante destacar que a convivência com gato pode ensinar valiosas lições sobre paciência, amor incondicional e aceitaco. Os gatos, com suas personalidades únicas, nos mostram que mesmo com suas peculiaridades, merecem ser amados e respeitados por quem são.
Cada miau e cada olher profundo nos lembra de importância de valorizar e proteger a vida em todas as suas formas. A presença de gato sua vida é uma verdadeira benção. Eles não são apenas animais de estimação, mas são amigos fiéis e confidentes silenciosos. Su olher penetrante é capaz de tocar sua alma e revelar mundo de emoções profundas. Os gatos são grandes mestres, ensinando-nos sobre caridade, amor, carinho, compaixão e cuidado. Ao cuidar de gato, você não apenas recebe amor e companheirismo, mas também contribui para a harmonia do universo. Os animais são nossos irmãos inferiores evoluco, merecendo o respeito e o carinho que devotamos a qualquer criatura de Deus. Essa compreensão e sensibilidade relação aos animais e a alma felina que Chico Xavier transmitiu tão profundamente suas reflexões. Se você é apaixonado por gatos, sabe que a conexão especial entre eles e os seres humanos é verdadeiramente significativa. Cada miau, cada ronroner, é uma expressão de amor e confiança. Ao abrir seu coração para a magia dos gatos, você abraça uma relação de afeto e cumplicidade que traz uma fonte inesgotável de amor e sabedoria. Então, permita-se mergulhar nesse mundo felino. Adote gato, se ainda não o fez, e descubra as alegrias e surpresas que esses animais maravilhosos têm a oferecer. Que a paz e a harmonia dos gatos estejam sempre seu coração, guiando-o sua jornada de aprendizado e compreensão. Quando vamos acolher gato nossa vida, estamos abrindo espaço para uma conexão única e especial que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Os gatos não apenas trazem alegria e companheirismo, mas também têm a capacidade de trazer calma e conforto nos momentos mais difíceis. Sua presença silenciosa muitas vezes é suficiente para acalmar a mente e o coração. A relação entre você e seu gato é uma jornada de descobertas constantes. Cada interação, cada momento compartilhado, fortalece os laços entre vocês e enriquece suas vidas de maneiras inimagináveis. Os gatos são mestres transmitir lições valiosas sobre amor incondicional, gratidão e aceitação, nos lembrando constantemente da importância de viver o presente e apreciar as pequenas coisas da vida. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de vivenciar a magia dos gatos, não hesite em abrir seu coração e sua casa para felino. Permita-se ser cativado por sua personalidade única e por sua incrível capacidade de amar e ser amado. Afinal, quando gato escolhe você como seu humano, uma jornada de amor e cumplicidade se inicia, tornando cada dia mais especial e significativo. Que a luz e o amor dos gatos continuam a iluminar o seu caminho, enchendo sua vida com alegria, conforto e companheirismo. E que você possa desfrutar de muitos momentos felizes ao lado do seu fiel amigo felino. 1. A conexão especial. A história destaca a conexão única entre os gatos e seus tutores humanos, enfatizando como os felinos têm uma maneira peculiar de escolher seus donos e estabelecer uma relação profunda e significativa. 2. Visão de Chico Xavier.
a narrativa explora a viseo do Medium Chico Xavier sobre alma felina, resultando sua crenca na imortalidade de alma dos gatos e na sua capacidade de evolução espiritual. 3. Respeto e amor pelos animais. Chico Xavier defendia o respeto e o amor pelos animais, destacando a importância de tratá-los com carinho, responsabilidade e cuidado, contribuindo para o equilíbrio e a harmonia do universo. 4. Licos valiosos. A convivência com os gatos ensina licos valiosos sobre paciência, amor incondicional e aceitaco, mostrando como esses felinos são grandes mestres que nos ensinam sobre caridade, compasão e cuidado. 5. Jornada de afeto e cumplicidade. Ao adotar gato, inicia-se uma jornada de afeto e cumplicidade, onde cada momento compartilhado fortalece os laços entre o tutor e o felino, enchendo suas vidas de amor e significado. 6. Inspiração para uma vida melhor. A história termina enfatizando como a presença dos gatos traz luz e harmonia para nossas vidas, inspirando-nos a valorizar e proteger todas as formas de vida, e a viver cada dia com gratidão e amor.